first two categories allow the applicant to take the exam, the civics and the reading, writing, and the portion of the exam, they can take it in their native language. For the second category, which is not automatic, it must be approved by the officer. That one requires the N648 form. কাদের জন্য কোনো ইংলিশ টেস্টের দরকার হবে না, অটোমেটিক্যালি আপনি ইংলিশ ছাড়াই পাস করতে পারবেন। দ্বিতীয় স্লাইডে যেগুলো আছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া আর দ্য এক্সেপশন টু দ্য ইংলিশ অ্যান্ড সিভিক্স এক্সাম রিকোয়ারমেন্টস, automatic exemption, then 50 and 20. That means a person who is having 50 years old and living in the United States for 20 years, then 55 years old and 15 years, something like that? Yes. Okay, and the 65 and 20. So we go with the slide 2 right now. Yes. Slide 2, please. Yeah. So the automatic exemptions, that what I mean by automatic is that there's no separate form that's required. So somebody will get that exemption by virtue of just meeting those requirements. So for example, 50/20 means that the applicant is at least 50 years old and has been a green card holder for at least 20 years. So 55/15 means that they're 55 years old at least, and they've had their green card for 15 years. And then finally, the third category is 65/20, which means they are at least 65 years old and that they have had their green card for 20 years. So the first two categories allow the applicant to take the exam, the civics and the reading, writing, and the portion of the exam, they can take it in their native language. So for example, if we have a Bengali speaking applicant, they still have to take those tests, but they can take it in the Bengali language. And the interview will be conducted in Bengali. So normally in New York, every field office is different. In New York, usually the interpreter is on the phone, or sometimes they allow a competent interpreter to interpret for the applicant. Oh, thank you. I got you. About this, I think we discussed also before. We elaborately explained the customer, the viewers. And the third is about the medical examination, right? Mm-hmm. So medical exam is a physical or development disability, mental impairment. So there is a form like N648, which is you need from the doctor, has to certify. Yes, that's correct. So for the second category, which is not automatic, it must be approved by the officer. That one requires the N648 form, which must be completed by a medical doctor. This could be the applicant's regular doctor, the normal doctor. It could be somebody that specializes in the type of medicine that affects the applicant, but it must be a medical doctor. Oh, thank you. Nikki, আমার মনে এটা আপনার অবশ্যই বলা উচিত। জি জি, অ্যাটর্নি সুরাইয়া, এখন যে অটোমেটিক এক্সাম্পশন কারা পাচ্ছেন, মানে কাদের জন্য কোনো ইংলিশ টেস্টের দরকার হবে না, অটোমেটিক্যালি আপনি ইংলিশ ছাড়াই পাস করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে উনি একটা ইকুয়েশন দিয়েছেন নাম্বার 50/20, তার মানে হচ্ছে যাদের বয়স 50 হয়ে গেছে এবং 20 বছর ধরে ওনারা টানা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয়ে এই দেশে আছেন, এবং আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে 55 ইয়ার্স ওল্ড, 55 হয়ে গেছেন এবং টানা 15 বছর ধরে আপনি আমেরিকায় গ্রিন কার্ড নিয়ে আছেন। আপনাদের এই দুই ক্যাটাগরির জন্য আপনাদের ইংলিশে পরীক্ষা দিতে হবে না, আপনারা বাংলায় এই পরীক্ষাটা দিতে পারবেন। অনেক একটা বড় সুখবর, বাংলায় ওখানে বাঙালি ইন্টারপ্রিটার থাকবেন, উনি ফোনে আপনাকে বাংলায় বলে দিবেন, আপনাকে বাংলায় প্রশ্ন করা হবে এবং আপনি বাংলায় উত্তর দিতে পারবেন এই দুটো ক্যাটাগরিতে। আরেকটা ক্যাটাগরি উনি বলেছেন 65/15, সেটা হচ্ছে যাদের বয়স 65 হয়ে গেছে এবং 15 বছর ধরে আছেন, তারা আপনারা একটা মেডিকেল ডিসএবিলিটি ফর্ম নিয়ে তখন এটা ডাক্তার যদি এটা ফিল আপ করে দেয়, ডাক্তাররা আমরা সাধারণত বলি যে ইমিগ্রেশন অ্যাফিলিয়েটেড
ডাক্তার আছেন, তারা মেডিসিনের ডাক্তার অথবা ওনারা স্পেশালাইজড ডাক্তারও হতে পারেন। নিকি আপনাকে আমি একটু বলছি, এটা আপনার 65 আর 20 20 বছর বোধ হয়, 15 বছর না, 65 এবং 20, হ্যাঁ, 20, 65 এবং 20 তারা এই N648 এই ফর্মটা ডাক্তারের কাছ থেকে ফিল আপ করে নিয়ে গেলে আপনাদেরকে কোনো ইংলিশ পরীক্ষা দিতে হবে না। এই যে 3টা ক্যাটাগরি আপনারা এইভাবে যেতে পারবেন। এই হচ্ছে আজকের বিষয়। ধন্যবাদ। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।